Hello friends, welcome again. From today we are going to start your second semester, and for second semester in inorganic chemistry you have a 5 chapters, and from today we are going to start the first chapter of your inorganic chemistry, that is the term symbol and the term diagram. Okay, out of this 5 chapter from inorganic chemistry, the first 3 chapters are totally related with the spectroscopy, their terms, their diagrams, their selection rule, their transitions, which transitions are allowed, which transitions are forbidden, which complex gives the spectra, which complex does not give the spectra, what are the reasons. All these things are related in the first few chapters, which are totally related with the spectroscopy. And from today we are going to start the first chapter, that is the term symbol and the term diagram. But before that, we must know the definition of spectroscopy. We know that chemistry, there are different types of subjects. Inorganic chemistry are there, organic chemistry, physical chemistry, analytical chemistry, then drug chemistry, medicinal chemistry. These are the different types of branches of chemistry, and spectroscopy is also one of the branch of chemistry. Okay, then what is the definition of spectroscopy? Spectroscopy is nothing but it is the branch of chemistry which deals with the study of interaction of matter with electromagnetic radiation. Okay, what is the spectroscopy? The study of matter of the interaction of matter. Best way, we have to say the interaction of matter with electromagnetic radiation. With electromagnetic radiation. Okay, this is the definition of spectroscopy. We just say that organic chemistry is the study of compound containing carbon. Inorganic chemistry, the study of compound containing metal, non-metal or semi-metal. Just like that, spectroscopy is also a branch of chemistry which deals with the study of or interaction of matter with electromagnetic radiation. Okay, what is the electromagnetic radiation? Okay, electromagnetic radiation. Electromagnetic radiation. Okay, we know that in periodic table there are number of elements, out of which some are metal, some are non-metal, some are semi-metal, or some metal having tendency to form stable complex or unstable complex. So all these elements give the different type of spectroscopy. So this electromagnetic radiation, it is the region in which the different type of spectroscopies are arranged according to their wavelength or their frequency. Okay, suppose we have to consider the organic compound. For organic compound, we study their H1 and NMR spectra, IR spectra, mass spectra, UV or visible spectra. And when we consider the inorganic chemistry complexes, then we study the UV visible spectra or some NMR spectra or also IR spectra. So different type of compound are related with the different type of spectroscopy, and these different type of spectroscopy are arranged in a particular region according to their wavelength and frequency. This region is called as a electromagnetic radiation. So electromagnetic radiation is nothing but it is region of spectroscopy, which are arranged according to their
they are increasing frequency or wavelength. Frequency or wavelength. Okay, so this is the definition of electromagnetic radiation, which give the different type of spectroscopy: NMR, IR, UV, visible, X-ray, electromagnetic, ESR, again the microwave, radio wave, Raman. These are the different type of spectroscopy, and these are arranged. Their particular frequency or increasing frequency or wavelength, that region or different type of region of spectroscopy is called as the electromagnetic radiation. And a definition of spectroscopy is nothing but the interaction of matter with electromagnetic radiation. Then it gives the spectra, and the study of interaction of matter with electromagnetic radiation is called as a spectroscopy. And when the interaction of matter takes place with electromagnetic radiation, then we get the spectra. When interaction of matter takes place with electromagnetic radiation, it gives spectra. Okay, when the interaction of matter takes place with electromagnetic radiation, then it gives the spectra. Okay, now what is the spectra? कशाला म्हणणार आपण spectra? Because electromagnetic radiation is the region of spectroscopy, or it gives the different type of spectroscopy. So each and every molecule or different element give the different type of spectra. Okay, what is spectra? Spectra. When spectra is formed, now we consider spectroscopy for the inorganic chemistry. Okay, आता आपण जी स्पेक्ट्रोस्कोपी कन्सिडर करणार आहोत ती फक्त आता आपण इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीचीच करणार आहोत. आणि जेव्हा पण आपण इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीची स्पेक्ट्रोस्कोपी कन्सिडर करतो तेव्हा आपण स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ द स्पेक्ट्रा ऑफ कॉम्प्लेक्सेस कन्सिडर, कारण की आपल्या लॅबमध्ये जे कॉम्प्लेक्सेस आहेत तर काही कलरफुल आहेत, काही ब्लॅक आहेत, काही व्हाईट आहेत. इट इज टोटली रिलेटेड विथ द स्पेक्ट्रोस्कोपी और इट इज टोटली रिलेटेड विथ द स्पेक्ट्रा. ठीक आहे, तर मग आपण जेव्हा प्रॅक्टिकल करतो तेव्हा आपण असं पाहतो की काही कंपाऊंड व्हाईट आहेत, काही कंपाऊंड ब्लॅक आहेत, तर काही पिंक आहेत, काही ग्रीन आहेत, काही ब्लूइश ग्रीन आहेत, काही व्हायलेट आहेत. इट इज टोटली डिपेंडिंग ऑन द ट्रान्झिशन. It is totally depending on the transition. Okay, what is transition? Okay, we know that when we consider the spectra of complex or any inorganic complex or any inorganic metal, that may be mostly d block metal or transition metal, and when we consider the metal, we consider the electron of that metal, because in whole periodic table the transition metal having maximum tendency to form the most stable complexes. And why these complexes are formed and why these complexes use the different type of color or different type of spectra. So these spectra are totally related with the transitions, and transitions are nothing but the excitement of electron from lower energy level to higher energy level. Excitement of electron from lower energy level to higher energy level. Okay, so this the definition of transition, because
विदाउट ट्रान्झिशन स्पेक्ट्रा आर नॉट फॉर्म. जोपर्यंत ट्रान्झिशन होणार नाही तोपर्यंत तुम्हाला स्पेक्ट्रा मिळणार नाही. मग ट्रान्झिशन म्हणजे काय? द एक्साइटमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल. आणि जेव्हा इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होतात हायर एनर्जी लेवलला तर एका पर्टिक्युलर वेव्हलेंथला, आता हे बघा कुठलाही, आता समजा मी डी मेटल कन्सिडर करते and we know that d orbitals are classified into the two energy level T2g and Eg. T2g having 3 suborbital and Eg having 2 suborbital. ओके, जे d मेटल आहे मेन ते किती सबसेल मध्ये आहे? 5. ठीक आहे. आता हे जे डी ऑर्बिटलचं 5 सबसेल आहे ते 3 ह्याच्यामध्ये डिवाइड झालेले, T2g आणि Eg. आलं लक्षात? सो when we consider the spectra of transition metal complex and when we consider the transition, suppose this is the electrons which are present in the T2g. ठीक आहे. मग आता आपण ट्रान्झिशनची डेफिनेशन काय सांगितली की एक्साइटमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल. ठीक आहे. मग इलेक्ट्रॉन असाच एक्साइट होणार का? नो. इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड बाय ऍब्झॉर्बिंग एनर्जी. दिस electron absorb energy and excited to the higher energy level. This electron this is the excited state, this is the ground state and this is excited state. Means what? This single electron absorb energy and by absorbing energy this electron excited to the higher energy level. T2g जी आहे ती लोअर एनर्जी लेवल आहे आणि Eg जी आहे ती हायर एनर्जी लेवल आहे. मग कोणताही इलेक्ट्रॉन हा असाच एक्साइटेड होत नाही, त्यासाठी त्याला एनर्जी लागते. मग जे पण काही इलेक्ट्रॉन असतील आणि कोणतेही इलेक्ट्रॉन मोस्टली एक्साइटेड होत नाही, जे सिंगल इलेक्ट्रॉन असतात की ज्यांना आपण अनपेड इलेक्ट्रॉन म्हणतात तेच इलेक्ट्रॉन काय होतात? एक्साइटेड होतात. सो अनपेड इलेक्ट्रॉन ऍब्झॉर्ब एनर्जी and by absorbing energy they excited to the higher energy level and when they excited to the higher energy level हायर एनर्जी लेवलला गेल्यानंतर त्यांनी जी एनर्जी ऍब्झॉर्ब केलेली आहे ती एनर्जी ते काय करतात? एका पर्टिक्युलर वेव्हलेंथला ट्रान्समिट करतात आणि एका पर्टिक्युलर वेव्हलेंथला ऍब्झॉर्ब केलेली एनर्जी जेव्हा ते ट्रान्समिटेड करतात तर त्या वेव्हलेंथचा कलर त्या कॉम्प्लेक्सला येतो. म्हणून आपल्याला काही कॉम्प्लेक्स कसे दिसतात? कलरफुल दिसतात. मग आता काही कॉम्प्लेक्स ब्लॅक आणि व्हाईट का दिसतात? मी आता काय सांगितलं की इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऍब्झॉर्ब करतात. तर मग काही इलेक्ट्रॉन असे असतात they absorb total energy, they does not transmitted. Such a compounds are appear as a black. की जेव्हा इलेक्ट्रॉन पूर्ण एनर्जी ऍब्झॉर्ब करतात पण काहीही एनर्जी ट्रान्समिटेड करत नाहीत तशी कंपाऊंड किंवा तशी कॉम्प्लेक्स कसे असतात? हे ब्लॅक असतात. आणि जेव्हा इलेक्ट्रॉन ऍब्झॉर्ब टोटल एनर्जी अँड ट्रान्समिटेड टोटल एनर्जी देन दॅट कॉम्प्लेक्स ऑर दॅट कंपाऊंड अपीअर ॲज अ व्हाईट. मग व्हाईट कधी असतात? की जेव्हा इलेक्ट्रॉन सगळी एनर्जी ऍब्झॉर्ब करतायत आणि ऍब्झॉर्ब केलेली पूर्ण एनर्जी ते ट्रान्समिटेड करतायत तेव्हा ते कंपाऊंड आपल्याला व्हाईट दिसतात. आणि कलरफुल कधी दिसतात? when electron absorbs energy and the some part of that absorbed energy is transmitted at a particular wavelength, that wavelength color given to the compound. म्हणजे इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऍब्झॉर्ब करणार आणि ऍब्झॉर्ब केलेली एनर्जीचा काही पार्ट ते काय करणार? ट्रान्समिटेड करणार एका पर्टिक्युलर वेव्हलेंथला आणि त्या वेव्हलेंथचा कलर काय येणार? त्या कॉम्प्लेक्सला येणार. म्हणून आपल्याला लॅबमध्ये काही कंपाऊंड हे व्हाईट दिसतात, काही कंपाऊंड हे ब्लॅक दिसतात आणि काही कंपाऊंड हे कलरफुल दिसतात. सो इट इज टोटली डिपेंडिंग ऑन द अनपेड इलेक्ट्रॉन अँड दॅट अनपेड इलेक्ट्रॉन ऍब्झॉर्ब हाऊ मच एनर्जी. आणि ती एनर्जी ते ऍब्झॉर्ब करतात पूर्ण ट्रान्समिटेड करतात का काही पार्ट ऍब्झॉर्ब केलेला काही पार्ट ट्रान्समिटेड करतात. इट इज टोटली डिपेंडिंग ऑन दॅट एनर्जी अँड देन वी गेट द स्पेक्ट्रा. अँड व्हेन वी गेट द स्पेक्ट्रा, द स्पेक्ट्रा ऑफ दॅट कंपाऊंड हॅव्हिंग पर्टिक्युलर वेव्हलेंथ. आता
जो पर्टिक्युलर वेवलेंथलाच आपल्याला स्पेक्ट्रा भेटणार आणि त्या वेवलेंथला जो कलर असेल तर तो कलर त्या कॉम्प्लेक्सला येणार. सपोज आता एखादा कॉम्प्लेक्स आहे, हा समजा कॉम्प्लेक्स आहे, हेक्सा अमाइन कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स. ठीक आहे. आता हा कॉम्प्लेक्स आहे आणि ह्या कॉम्प्लेक्सने एनर्जी, ह्या कॉम्प्लेक्सच्या मेटलच्या इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑब्झर्व केली आणि 4000 अँगस्ट्रॉम वेवलेंथला तो एनर्जी ट्रान्समिटेड केली. आणि जर त्या 4000 अँगस्ट्रॉम वेवलेंथला जर पिंक कलर असेल तर तो पिंक कलर त्या कॉम्प्लेक्सला येणार आणि आपल्याला त्या कॉम्प्लेक्सचा कलर जो आहे तो पिंक दिसणार. सो दिस इज टोटली डिपेंडिंग ऑन द ट्रान्झिशन. Means the excitement of electron from lower energy level to higher energy level. Such a excitement of electron is called as a transition, and then we get the spectra. Okay, and this spectra totally depending on the total number of unpaired electron. Suppose there is one unpaired electron, then we get one spectra. Suppose there are two unpaired electrons, we get two spectra. Three unpaired electrons, we get the three spectra. So the spectra totally depending on the total number of unpaired electron present in the metal or that complex. And what is the spectra? आता तुम्हाला ट्रान्झिशन कळलं. ट्रान्झिशन म्हणजे एक्साइटमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल आणि आपल्याला स्पेक्ट्रा भेटतोय. मग आपण स्पेक्ट्राची डेफिनेशन काय सांगणार? स्पेक्ट्रा आर नथिंग बट द पॅकेट्स ऑफ एनर्जी लेवल विच आर फॉर्म ड्यू टू द ट्रान्झिशन. जे एनर्जीचे पॅकेट, जे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होत आहेत ना लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, त्यांना आपण ट्रान्झिशन म्हणतो. तर त्या ट्रान्झिशन मध्ये त्या एनर्जी लेवल फॉर्म होतात त्या एनर्जी लेवलला, आणि त्या एनर्जी लेवल कशामुळे फॉर्म होतात? अनपेड इलेक्ट्रॉनमुळे, आणि त्याच एनर्जी लेवल आपण काय म्हणतो? स्पेक्ट्रा. सो द स्पेक्ट्रा इज टोटली डिपेंडिंग ऑन द टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, and the spectra is nothing but the packets of energy level which is totally depending on the transition, and transition is nothing but excitement of electron from lower energy level to higher energy level. So this is the spectroscopy which is related with the complex metal or metal ion. Okay, in what is the term symbol? What is the term diagram? We will see. Okay, now we will start the first chapter, that is the term symbol and the term diagram. We already see the transition and spectra. Spectra are nothing but it is the packets of energy level, and it is totally depending on the total number of unpaired electron present in the complex or molecule. Okay, and transitions are nothing but the excitement of unpaired electron from lower energy level to higher energy level. These are the transitions. These transitions and spectra are related with each other. Now, the first chapter is nothing but the term symbol and the term diagram. Okay, what is term symbol? We already say that transitions are nothing but excitement of electron from lower energy level to higher energy level, and when electron are reached from lower energy level to higher energy level, that the position of electrons are indicated by using particular symbol. That symbol is called as a term symbol. Okay, the excitement of unpaired electron from lower energy level to higher energy level are indicated by using some or various symbol called as
is the definition of term symbol? When electrons are excited from lower energy level to higher energy level, and when electrons are reached at higher energy level, that position of electron at higher energy levels are indicated by using various symbols. These are called as a term symbol. Okay, to find out term symbol. Okay, आता टर्म सिंबल कधी भेटणार पण तुम्हाला जर त्या मॉलिक्यूल मध्ये किंवा कॉम्प्लेक्स मध्ये जर अनपेड इलेक्ट्रॉन असेल, कारण की फक्त अनपेड इलेक्ट्रॉनच एक्साइटेड होतात, पेड इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होत नाही. आणि अनपेड इलेक्ट्रॉन कधी एक्साइटेड होणार, ते एनर्जी ऍब्झॉर्ब करणार आणि ऍब्झॉर्ब केल्यानंतर ते काय करणार, एक्साइटेड होणार हायर एनर्जी लेवलला. आणि हायर एनर्जी लेवलला गेल्यानंतर त्याची जी पोझिशन आहे ते आपण एका पर्टिक्युलर सिम्बॉलने इंडिकेट करतो आहे. त्या सिम्बॉलला आपण काय म्हणतोय, term symbol. But to find out the term symbol, we must be know the orbital quantum number and the spin quantum number. Orbital quantum number and spin quantum number. Spin quantum number. Okay, to find out the term symbol, we must be know these two quantum number, orbital quantum number and the spin quantum number. Okay, what is orbital quantum number? This orbital quantum number also called as azimuthal quantum number. Azimuthal quantum number. Okay, and we know that azimuthal quantum number, there are 4 quantum number for the atom. Principal quantum number, which indicate the main energy level of electron in the atom. Second is azimuthal quantum number, who indicate the suborbital or sub energy level. जे प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर आहे तो इलेक्ट्रॉनची मेन एनर्जी लेवल किंवा मेन ऑर्बिटल दाखवतो. अझाइमुथल क्वांटम नंबर काय दाखवतो, इलेक्ट्रॉन कुठल्या सब ऑर्बिटल मध्ये आहे. फॉर एक्झाम्पल, आता गॅस मध्ये किती ऑर्बिटल आहे, एकच आहे. पी मध्ये 3 आहे, डी मध्ये 5 आहे. 1 2 3 4 5. ठीक आहे, आता हे मेन ऑर्बिटल झाले, म्हणजे प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर झाले. एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल. पण एस मध्ये ते एकच सब ऑर्बिटल आहे, पण पी मध्ये 3 सब ऑर्बिटल आहे. तर त्या 3 सब ऑर्बिटल मधल्या कुठल्या ऑर्बिटल मध्ये इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट आहे, कुठल्या सब ऑर्बिटल मध्ये इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट आहे, हे कोण दाखवणार, अझाइमुथल क्वांटम नंबर. सो to indicate the term symbol for atom, ion, molecule or complex, we must be know these 2 quantum number, orbital quantum number and the spin quantum number. Okay, who indicate the suborbital or they give the symbol for the molecule. Then spin quantum number. Spin quantum number totally related. ऑर्बिटल क्वांटम नंबर आपल्याला काय देते, सब ऑर्बिटल और सिंबल फॉर एटम, आयन और मॉलिक्यूल. एटम, आयन और मॉलिक्यूल. ओके, देन स्पिन क्वांटम नंबर. Quantum number, it gives, we know that electron present in a atom which are present around the nucleus in the orbital. Okay, that electrons are rotated around the nucleus either clockwise direction or either anti-clockwise direction, and depending on the direction of electron, each single electron having particular value, means depending on either electron rotated either clockwise direction or electron rotated either anti-clockwise direction. So the spin quantum number
related with the direction of electron. Direction of electron. Suppose okay, so this spin quantum number related with the direction of electron, either electron having clockwise direction, then it having value plus half, and when electrons are having anti-clockwise direction, then it having minus half value. So the spin quantum number which is related with the direction of electron, and the direction of electron is nothing but the speed. That's why when electrons are rotated either clockwise direction, then it having plus half value. When electrons are rotated either anti-clockwise direction, then it having minus half value, and the spin quantum numbers are calculated from the plus half value or the minus half value, means when the single electrons are present. Suppose single electron, suppose this is the p orbital in which the single electron is present. That single electron having upward direction means clockwise direction, then it having plus half value, and when it having downward direction, then it having minus half value. Okay, and if the electron is paired, means plus half minus half is equal to 0. Means what? When electron present in upward direction, that electron having value plus half. When electron present in a downward direction, that electron having minus half value, and when electrons are present in a pair, plus half minus half, then it having the 0 value. So to find out the term symbol for any atom, ion, molecule or complex, we must know the orbital quantum number, which is also called as the azimuthal quantum number, and second one is the spin quantum number, which is totally related with the spin of electron, where either electron having clockwise direction, then it having plus half value, or either electron having anti-clockwise direction, then it having minus half value. So these two quantum number must be important to find out the term symbol of the electron. Okay, now we will see the spin multiplicity. Okay, what is spin multiplicity? The spin multiplicity is related with the electron of atom, ion or molecule. The spin multiplicity spin multiplicity. Okay, what is spin multiplicity? The spin multiplicity is related with the spin quantum number, or it is totally related with the unpaired electron. So spin multiplicity is nothing but the average energy of unpaired electron, present in orbital. Okay, and it is calculated by formula 2
calculated by using formula 2s plus 1j. S is nothing but spin quantum number. Spin quantum number. Okay. So by using this azimuthal quantum number or orbital quantum number, we have to find out the term symbol for the given molecule, atom, ion or complex, and along with spin quantum number and orbital quantum number, we must know the spin multiplicity, and spin multiplicity is nothing but the average energy of molecule or average energy of unpaired electron present in the orbital or present in the molecule. Okay, how to calculate or how to find out term symbol we will see in the next lecture. Okay, thank you so much for watching.